Hola a todos! Buenas noches a todos sa lahat po ng nasa kanilang mga tahanan. Host lang! Ayun po, magandang gabi po sa inyo lahat. Buenas noches, buenas tardes, y aquí en España es la 1 de la tarde. Gracias por venir a nuestra clase hoy. Hoy vamos a hablar del presente del subjuntivo. So, paano nga ba siya ginagamit? Ano yung mga verbs na kino-conjugate at paano sila kino-conjugate in present subjunctive? So, yan ang aalamin natin sa araw na ito. Okay, so kamusta po kayong lahat? Hello po sa inyo lahat. Tinapos ko lang po yung kinakain kong chocolate kanina. Pero tapos na po. Tinapos na po para hindi po tayo mabash online. Na bakit daw kumakain habang nagtuturo. Ayan, natapos na po. So, kape-kape na lang po muna. So, ¿qué hora es ahora en Filipinas? Creo que ahora son... ¿Qué hora es ahí en Filipinas? Son las 8. So, meron po tayong dalawang gagawin today. So, ang first po natin gagawin ay we're gonna talk about the uses of present subjunctive. Probably some of you have already seen this before, but we're just gonna go and review. And then later on, we're gonna play Kahoot again to practice the subjunctive. So, subjunctive is a mood of the verb. So, sa English, meron tayong tinatawag na indicative mood at subjunctive mood. So, yung subjunctive mood, usually, ito yung mga nag-express ng emotions, nag-uutos, ayan. Ito yung mood ng verbs. Parang kunwari, I want you to study this. Okay? Quiero que estudies esto. Okay? So, pwede din yung parang, Señora, quiero que me mande, okay, ganon. Quiero que me mande su correo electrónico. Ganon. Parang, I want you to send me your email. Okay? So, it's very important, especially when we're doing calls, to know how to use subjunctive. Kasi ginagamit yan kapag nagde-demand tayo or we want someone to do something for us. Okay? So, nakahanda na po ang ating PowerPoint. So, handa na po ba kayong lahat? So, eto na po at isi-share ko sa inyo ang ating PowerPoint for today. Okay? So, hola a todos. I hope that you guys are doing well. Kung nasaan man po kayong part ng Philippines. And also, I hope that everything is okay in your family. Ayan. So, mag-start na tayo. Ito na ang ating PowerPoint. Okay, el modo subjuntivo. ¿Cómo y cuándo lo usamos? El modo subjuntivo, okay? ¿Cómo y cuándo lo usamos? So sa tingin nyo guys, kailan natin ginagamit yung subjunctive mood? Sa pagkakaalam nyo ngayon. Bilang review. Kailan ba siya ginagamit? Ano ba yung mga uses niya? Bukod dun sa mga nabanggit ko, baka may mga bagay pa na hindi natin na-include. Okay?
So, yan. So, hindi ko makita yung ating video habang tayo ay nagla-live. So, comment down below, guys. Kailan ba ginagamit? How and when do we use subjuntivo? Muy bien, to express wishes, okay? When you want something, okay? Bongga daw at may pa-PowerPoint. Ganun talaga dapat. Dapat may pa-PowerPoint tayo. Di ba? So, ayan. Muy bien. So, ¿cómo y cuándo lo usamos? So, we're gonna start. Los modos verbales. Okay? So, el modo indicativo, indicative mood. Okay? El modo imperativo, at modo subjuntivo. Okay? Yung modo, hindi yan yung parang pag kunwari bastos ka. Wala kang modo. Ganon. Charot. Hindi siya ganon, ha? Yung modo, ito yung mga mood ng verbs. Okay? Mood. Kahit pala yung mga verbs, meron ding mood. Di ba? So, meron tayong indicative mood. Halimbawa, she's pretty. Ganyan, di ba? Indicative mood. Ngayon naman, el modo imperativo is halimbawa, yung nag-uutos ka, quiero que vengas aquí. Okay? Quiero que vengas aquí. I want you to come here. Ganyan. El modo subjuntivo naman ay ayun na nga, el modo subjuntivo, yung sinabi ko kanina, yung vengas. Quiero que vengas aquí. Yung modo imperativo, nag-uutos lang tayo. Ven aquí. Lelo rápido. Ven conmigo. Estudia bien. Ayan. So, yun yung imperative mood. So, may 3 types tayo ng mood ng verbs. Meron tayong indikatibo, imperatibo, at subjuntibo. So, ngayon, mag-focus lang tayo sa subjuntibo. Okay? So, sa English, naaral nyo na din yan. So, same lang din naman. But then, sa Spanish, may conjugation tayo ng verbs specifically for subjunctive. Okay? So, el modo indicativo, habla de hechos. Okay? ¿Qué significa hechos? Comenta abajo. Habla de certidumbre. Ayan. ¿Qué significa certidumbre? Habla de la realidad. Okay? So, yung pinakahuli, yun yung pinakamadaling tindihin. It talks about the reality. Okay? How about habla de hechos y certidumbre? Comenta about. ¿Qué significa hechos y certidumbre? Nakakain ba ito? Ay, yung certidumbre. Ayan, tingnan natin kung may mga nagko-comment. So, indicative mood daw, it talks about hechos, certidumbre, and reality, realidad. Okay? Ano ibig sabihin ng hechos y certidumbre? Very good. Okay? Fact. Okay? Nakikita niyo ba yung PowerPoint ko, guys? Ay, hindi naka-share. Wait lang. Ay, nakikita niyo na? Hindi kayo nagsabi. Magsasabi kayo kasi pag di nakikita. Ayan, nakikita niyo na ba? Pag ginawa kong ganito. Ayan, pag nakaganyan, nakikita niyo. Okay, wait a moment. Ayan, nakikita nyo na ba? Okay? So, ulitin ko ulit yung sinabi ko kanina, may different types of mood yung verbs natin. Okay? So, wait lang. Bakit ganon? Ang tsaka nung anek. Ayoko niyan. Gusto ko ito.
Okay, so el modo subjuntivo, how and when do we use it? ¿Cómo y cuándo lo usamos? Okay, o nga, hindi naka-full. Ang weird. Ayan, kung tulad nito, nawala na naman ulit. Nakakainis. Ba't ganon? Ayan na nga, ito. Ayan, so hindi naka-full guys, so kayo na lang mag-adjust, okay? Kaya na yan. Ayaw niya mag-full eh. Hindi ko sure kung bakit. What's this though? Okay. Ayan, ganyan na lang siguro guys, no? Okay na siguro yung ganyan, ano? Nawawala-wala talaga kasi. Okay. Ayan, ganyan na lang. Okay, so, eto na nga. So, meron tayong different types of mood ng verb. We have el modo indicativo, tenemos el modo indicativo, el modo imperativo, yung nag-uutos kaya nakatutok yung finger niya, and el modo subjuntivo. So, yan ang alamin natin ngayon. So, ano nga ba yung modo indicativo? So, el modo indicativo habla de hechos, habla de certidumbre, habla de la realidad. Okay? So, what do you mean by hechos? Kaya significa hechos. Okay? Hindi siya yung parang sa Tagalog, ini-hechos mo ako ha, ganon. Hindi siya ganon ha. Actually, ano no, same word pero iba yung meaning, no? Kaya significa hecho in Espanyol o in Ingles. Komenta abajo. ¿Qué significa certidumbre? Ano ibig sabihin ng mga words na nabanggit natin? Sige nga. So sa Espanyol or sa English, tinatawag natin na hechos yung mga facts. Okay? So facts lang siya. Hecho can also be past participle of the word hacer, which means done. But then when we're talking about hechos here, it talks about facts. Tapos, it talks about certainty and it talks about the reality. Okay? So we have three uses of indicative mood. Ayan. Sa mga magaling sa English dyan, alam nyo yan, di ba? Sa mga best in English nung high school and college, alam nyo yung indicative mood. So it talks about facts, certainty, and reality. However, we have, tenemos el modo subjuntivo. Okay? El modo subjuntivo expresa la duda, los deseos, la incertidumbre, cosas irreales, cosas contrarias a la realidad. Okay? So basically, when I tell my student what the meaning of subjunctive mood, ito yung kapag nag-express ka ng mga emotions mo, when you have doubts, when you have wishes, when you are uncertain, when there are things that aren't real, and when there are things that are contrary to the reality. Okay? So, yun yung gamit ng subjunctive. Ngayon, yung subjunctive, yung mga verbs niya, kailangan nating baguhin. Kailangan nating i-change. Kasi nga, iba yung gamit niya. Hindi katulad sa English, same lang. Okay? So, how do we form subjunctive? Como se forma el subjuntivo? Okay? So, una, yung yo form of the verb, drop the o, add opposite endings. A-R, E-R, I-R. Okay? So, halimbawa, meron tayong verb. Ano yung verb natin? Halimbawa, AR verb, meron tayong hablar. Okay? So, ang sabi dito, kukunin mo yung yo form. Ano ang yo form ng hablar? Komenta ba ako? Anong yo form ng hablar? In presente, in present simple. Yo ng hablar. Sige nga, paano? Paano yon? Ano yung yo ng hablar? Hablo, muy bien. So, hablo, ida-drop mo yung o. After mong i-drop yung o, ilalagay mo yung endings niya na es, emos, en. Okay, naintindihan po? So, kailangan i-drop yung o from the word hablo.
which is in present simple, at ilalagay lang yung es, hemos, en. Okay? Perdona. Quiero que tú hables más alto. Okay? Hables. Okay? Hindi na siya hablas. Di ba usually kasi hablas Espanyol? Ganyan, di ba? Ngayon, iba yung form niya sa subjunctive. Kailangan mo siyang i-conjugate. Es, hemos, en. Okay? Ganun lang. Es, hemos, en. Ganun ko siya minimemorize. Okay? Siguiente, ir. Give me an example. Dami un ejemplo del verbo er. Muna tayo. O sige nga, er. At i-conjugate nyo na din yan. Sige nga, paki-conjugate niya in present subjunctive. Yung er. Okay, so how do we conjugate? Er, presente del subjuntivo. Aprender. O yan, sige, paki-conjugate. Comer. Okay? Conjugate natin yung lahat na isulat natin yung 6. Okay? So, conjuga los verbos en presente del subjuntivo. Si tenemos comer, por ejemplo, how do we conjugate? Coma, comas, coma, comamos, comáis, coman. Okay? Guys, napansin nyo? Kaya, di ba napansin nyo, na ngayon ko lang na-realize, di ba sa Pilipino, kumain ka na? Kumain, comer. Para siyang, para siyang naka-subjunctive mood, no? Comer, kumain ka na. Di ba kain? Comer. Kumain, kumain. Have you thought about it? Wala lang, very curious lang. I don't even know if it came from that, but like there are some words sometimes that are like, oh my god, this is so close. Yeah? So that's the beauty of languages. Sometimes you can draw inspiration from your native tongue and also compare it with other languages that are close. Okay, especially that we have a lot of Spanish influences in our own Philippine languages. Okay, so ayan. How about iere? Okay, iere. Probably some of you are asking, ano yung mga pinagsasabi niyang iere? So ito yung aere, ito yung ending, di ba? We have aere, we also have ere, and we have iere. Okay? So, comenta abajo un verbo utilizando el verbo ir. Sige nga. Comment down below. Parang ang unti naman nang nagsasagot ngayon, Saturday na Saturday. Charot lang. Okay, go lang guys, go. Also guys, if you can share our live for today, I would really appreciate. Share it with your friends who are here. And yeah, probably they're just at home, so share nyo yung ating live. And I'm happy that I receive a lot of messages saying that they're learning something. So nagdi-DM sila, okay? Ayan, salamat po. Although hindi ko po nare-replyan lahat, lalo po yung same lang lagi yung tanong kung kailan daw ang ating live. Okay? Muy bien. Decidir. So, meron tayong decida, decidas, decida, decidamos, decidáis, decidan. Okay? Now, I want you, if you are watching right now, I want you to conjugate with me. Okay? So, let's practice it in our head. Let's all say, okay? So, you repeat after me. Es, hemos, eis, en. Es, hemos, eis, en. Okay? So, that's how I memorize it. Okay? So, if you want to do my technique, when I was still studying in UP, I was memorizing the words, the verbs. I was doing this. Es, hemos, eis, en. Okay? So when there's AR verb, kapag merong AR na verb, nilalagay ko lang yung es, hemos, eis, en. Okay? Hable, hables, hable, hablemos, hables, hablen. Hable, hables, hable, hablemos, hables, hablen. Okay? Kapag naman ER, ito yung kinakabit natin. Aas a, amos ais an. Aas a, amos ais an. Okay? Bibir. Gaya ng sabi ni Carmela Enrile. Yan. Biba, bibas, biba. Bibamos, bibais, biban. Biba, bibas, biba. Bibamos, bibais, biban. Cumplir. Cumpla, cumplas, cumpla. Cumplamos, cumplais, cumplan. Okay?
For some reason, it could be weird sometimes saying all those words. Um, pero practice talaga siya eh. Like we have to practice so that we improve that. Okay? So, however, meron tayong tinatawag na mga irregular. Okay? Halimbawa, ano ang yo form ng tener? Sige nga, komenta abajo. Yo form ng tener in present simple. Alam niyo ba? Tingnan natin kung alam niyo. Ano yung yo form ng tener? What's the first conjugation of tener? Tengo. Okay. So, meron tayo ngayong tengo. Okay? So, yung tengo, tatanggalin mo yung o na yan. Magiging tenga, tengas, tenga, tengamos, tengayos, tengan. Okay? Do you understand? So, you have to remove the o. Tenemos que remover o y luego ponemos as, amos, ais, an. Vale, entonces, es un verbo irregular. Cuando decimos irregular, significa que el verbo no es lo mismo. Vale? Hindi siya magiging teno. Diba? Hindi siya magiging tena. So, you have to conjugate the verb first in present simple. You get the yo form. And then, we put tenga, tengas, tenga, tengamos, tengais, tengan. Okay? So, kaber, ayan. Yung kaber naman ay irregular din yan. Kepo, kepas, kepa, kepamos, kepais, kepan. Okay, so iba siya. Coger is coja, cojas, coja. Cojamos, cojais, cojan. Kaya pala sa Filipino, meron tayong word na kuha. Kuhain mo nga yan. Di ba? Naano nyo ba na-realize nyo? Pakikuha nga. Kasi nga kuha, subjunctive siya ng coger. Parang koha, kohas. Hindi naman siya kuha. Sa kanila naman, koha. Okay? Like, koha, kohas, koha. Kohais, kohay. Kohamos, kohais, kohan. Okay? Quiero que lo cojas, porfa. Okay? So, ganun siya. Luego, tenemos stem-changing verbs. Encontrar, poder, dormir. Okay? So, magiging encuentro. Di ba ito yung encuentro? Magiging encuentres, encuentre, encontramos, encontremos, encontréis, encuentren. Okay? Luego, poder, pueda, puedas, pueda, podamos, podáis, puedan. Okay? Spelling changes, ito yung C-A-R, G-A-R, at Z-A-R. Okay? So, ito yung mga words na yan na nakikita nyo dito. Dar, ir, ser, haber, estar, saber. Dishes. Yan yung mga nag-change talaga ng form kapag kino-conjugate sa subjunctive. Okay? So, tungo naman tayo sa ating mga noun clauses. Okay. So, halimbawa, yo necesito que... Okay? What does this sentence mean? Yo necesito que mis estudiantes hagan la tarea. Yo necesito que mis estudiantes hagan la tarea. Okay? So if you can see here, the necesito is in indicative mood. However, after ng que, hindi na siya indicative mood. Ano na siya? Subjunctive na. Because you want someone to do something. Okay? Yo necesito que mis estudiantes hagan la tarea. Okay? What does this sentence mean? Okay, I need that my students do the homework or it's basically I want my students to do the homework, okay? Although yung necesito kasi I need talaga siya, okay? So, kung mapapansin nyo, paano ginagamit yung present subjunctive? Yung first, meron tayong ito yung mga verbs na nagti-trigger. Ayan, yung I need, I want, I wish. Ito yung mga triggering verbs for me na nag-i-indicate na later on, yung verb na gagamitin mo is in subjunctive mood.
After ng ke, very important, after ng ke, you have a noun and then a verb in subjunctive. Okay? So, yun yung very important thing na kailangan tandaan. Verbos especiales de emotion, influence, doubt, demand. Okay? As I was telling you a while ago, I was telling you that when we try to express our emotion, doubt, influence, demand, later, after ng ke, yung verb mo ay in subjunctive na. Okay? So, comenta abajo, por favor, frases utilizando emoción, influencia, duda, y demanda. Sige nga, kaya niyo bang gumawa ng sentences using this? So, bibigyan ko kayo muna ng examples. Okay? So, halimbawa, nandito tayo ngayon. Okay? Ito yung mga pwede niyong pagpilian. Gawa kayo ng sentences at tingnan natin kung tama niyo magagawa. Okay? Kung magagawa niyo ng tama. Kung pangit ng Tagalog ko. Magagawa siya ng tama. Alegrarse de, tener miedo de, temer, gustar, molestar. Okay? Por ejemplo, tengo miedo de que hoy venga mi amiga. Okay, halimbawa. Or venga mi... So, kahit sino man. So, yun yung emosyon. Okay? Tengo miedo de que luego llueva. Okay? Baka umulan later. I'm afraid. Okay? Dudar. Okay? To doubt. No creer. To not believe. No pensar. To not think. Okay? At tengo miedo de que mañana llueva. Okay, Rema? Llueva. Kasi nga, subjunctive na yan. Llover yun eh. Me alegra de que estudiemos español. Muy bien. Okay? Muy bien. Ano pa? Sige, magbigay kayo ng mga example dahil nandito naman tayo para at least ma-practice din natin. Okay? Ayan. Kaya kunyari tama, me alegra de que estudiemos español. Muy bien. Dudo que él no sepa la verdad. Okay. Tama tong sentence niya, oh. I doubt that he knows the truth. Ganyan. Diba? Very poetic and dramatic. Charot. Okay. No creo que ellos vengan a mi fiesta. Okay? I don't believe that they're coming to my party. Okay? Muy bien. Wala na ba? Wala na bang ibang sumasagot? Tingnan naman natin yung ibang sagot. Ayan, guys. Ang mga verbs na ito, na nilagay ko dito, yung mga verbs na nag-indicate ng emotion, verbs na nag-indicate ng doubt, influence, and mandate. Ito yung mga verbs na i-conjugate muna natin in present simple. And then, after the verb ke, doon na natin gagamitin yung present subjunctive. Okay? Naintindihan po ba natin? But then, teacher, hindi ko alam kung paano i-conjugate yung mga verbs in subjunctive. So, if you want to conjugate the verbs in subjunctive mood, go lang tayo sa Google at i-conjugate natin kung ano yung verb na gusto natin i-conjugate. Present subjunctive. I-memorize nyo yan. Okay? So, pakita ko sa inyo ngayon. Meron ako ditong presente del subjuntivo. Ang ganda mo sa linggo. Tingnan natin to ha.
Nakikita niyo ba, guys? Sorry, ang dami kong nakabukas na ano. Ay, nawala. Guys, nakikita niyo ba? Oh my goodness, where is it? Ayan, okay. Espero que vaya bien. Quiero que mis compañeros de clase participen también. Okay. O tama yung mga sagot ni ano ha. Espero que vaya bien. Demando que vayas a la fiesta. Demando. Sugiere que ustedes hablen en español todo el tiempo. Espero que te vaya bien. Okay, mas maganda yung ito. Espero que te vaya bien. Okay? Maite. Referring to the one you're talking to. Okay? Okay, share ko lang ng mabilis itong ating page. So there's also like a page wherein you can go to check wait, ito na ba? Ito na. Wait lang. There's also a page that you can go to para at least ay makapag-practice kayo, makapagbasa-basa, ganyan. Kunyari ito, yung page ng Lingolia, okay, espanyol.lingolia.com. Ayan, makikita nyo dito, oh. Kapag yung mga verbs, kunyari, AR verbs, nakikita nyo ba? AR, hablar. Di ba? Hable, hables, hable, hablemos, habléis, hablan. Okay? So yung endings niya, ito yung endings niya. ESE, hemos, ESN. ESE, hemos, ESN. So, from AR, nagiging E yung ending. Kapag naman aprender, halimbawa, at bibir, it ends with ER and IR. But then, the conjugation nagiging A. Aas, A, amos, ais, an. Okay? So, nagpapalit sila ng conjugation. Intindihan po ba natin? Okay? So, halimbawa ako, I will tell you, quiero que vosotros aprendáis mucho. Quiero que vosotros aprendáis mucho. Okay? So, mas ginagamit ko lang yung vosotros. But you can also use ustedes. Halimbawa, quiero que ustedes aprendan mucho. Okay? So, ayun. So, quiero. Parang, yun nga, may wish. Okay, remember? Remember when we are using subjunctive mood, it's either you have a wish, you want someone to do something, okay? So, ganon. Ganon yung gamit ng subjunctive. Kaya yung subjunctive verb, later on, kailangan nating i-change yung kanyang endings. Okay po ba? Ayan, comment down below kung nahihilo na tayo. Charot. Okay, at least kahit na mahilo kayo dyan at mahimatay, nasa bahay lang, di ba? Charot lang po. Okay, so ito na tayo ulit. Okay? So these are some of the things that we have to consider when we are using subjunctive mood. So if the first verb in the sentence expresses either emotion, doubt, influence, after the word que, you have to use subjunctive. Okay? I want that. I wish that. I am afraid that. Okay? So, also, you have to remember that there's a change in the subject. Okay? After nung I, for example, I want that you, okay, pwede yon. But then if you say, I want to eat, hindi yung subjunctive kasi walang ke doon. Hindi iba yung subject. If there is only one subject, you can't use subjunctive. Sabihin mo kasi, kunyari sabihin mo, I want. Okay? Sabihin mo, I want to eat. Walang subjunctive yun kasi I want to eat. Ikaw yun sa sarili mo. But if you say, I want that you eat with me, it's subjunctive already because after I want, after nung that, there's another subject, there's another verb, but the verb should be in subjunctive. Okay? So, ano sinasabi ng teacher na ito? So, ganun siya. So, if there is no change in subject, hindi siya subjunctive. Unless merong change ng subject, yun pa lang tayo gagamit ng subjunctive. Okay? Ayan, espero que
Mi hija haga su tarea. Okay? Te aconsejo que vayas al médico. Muy bien. Okay? So, yun yung kanyang mga gamit. So, let's move on now to the next one. Asan yung PowerPoint ko? Nawala. Ulit. Muy bien. Siguiente. So, ayan. So, kailan ba natin ginagamit yung subjunctive? So, kung hindi kayo sure kung kailan siya gagamitin, ay kabisaduhin nyo yung acronym na weirdo. Okay, so when you want to express wish, okay, emotion, impersonal expressions, requests, doubt, denial, obligation, and ohala, we use subjunctive. Okay, so comment down below kung naintindihan nyo. So you have to use the acronym WEIRDO to remind yourself that we use subjunctive mood. Okay, paggamit ito. Okay? So ayan, so las expresiones impersonales, impersonal expressions, requieren el uso del subjuntivo. Es necesario que, es preciso que, es menester que, es posible que, es imposible que, es probable que, es importante que, es una lástima, es mejor, más, vale, está bien, etc. Okay? So here, using impersonal expressions, más que, gumagamit tayo ng subjunctive later on. Por ejemplo, es necesario que tú estudies español para poder trabajar en el centro de llamadas. Es posible que aprendas rápido. Es importante que tú practiques español todos los días con Daryl. Okay? So, ganun siya. Muy bien. Ojalá que nos enseñes más el uso de subjuntivo. Okay. So, yun ang ating gagamitin. Voces. Okay. Usan el indicativo, es verdad. Okay. So, however, if we use this kind of expressions, we use subjunctive mood. So, subjunctive mood, ibig sabihin, present simple lang yan. So, if you use, por ejemplo, es verdad, es obvio, es cierto, es claro, es evidente, es seguro. Okay? So, gamit ka na ng present simple. Vale? Adjective clauses. Las cláusulas adjetivales. Okay? So, adjective clause. Clause that functions as an adjective. Antecedent. Noun modified by an adjective or adjective clause. Real or existing antecedent within speaker's knowledge or understanding, indicativo. Uncertain or non-existent antecedent, subjuntivo. Okay? So, halimbawa nito, so comment down below kung alam niyo yung meaning ng mga sumusunod. Okay? So, first one, ellos tienen una casa que es grande. Deseo comprar una casa que sea grande. Okay? What are the meanings of the following sentences? Ano ibig sabihin ng dalawang sentences na to? It seems like they have the same vocabulary, but then they chose to use two different moods of verb. Meron tayong indikatibo, presente de indikatibo. Luego meron naman tayong subjuntivo. Ano yung meaning ng dalawang sentences na ito? Ellos tienen una casa que es grande. Deseo comprar una casa que sea grande. Ayan. Siguiente. Okay, so babasahin na lang natin at antayin ko yung mga kasagutan nyo. Ang next naman natin ay, hay un estudiante en mi clase que viene de España. ¿Hay alguien en tu escuela que venga de España? Okay, so you have to notice
how they use presente indicativo, indicative mood, yung puti, at doon naman sa ating color amarillo in subjuntivo. Okay? Tercera frase, tenemos un perro que no ladra nunca. Siguiente es, preferimos tener un perro que no ladra nunca. Ano yung ibig sabihin ng dalawang sentences na ito? Okay, so meron tayong 6. Okay? So, comment down below, numero 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Okay, ano ibig sabihin ng mga sentences na ito? Oh guys, ano nang meaning ng ating ano? Okay, so numero 1, they have a big house. Okay? Numero 2, I wish to buy a big house. Okay? So, dito kasi meron na tayong wish. Okay? Deseo comprar una casa que sea grande. Muy bien. Oh guys, ano na? Isa lang yung sumasagot. Charot. Okay, so, there's a student in my class that medyo nalito ako dun sa sa sagot ni Darwin. There's a student in my class ang translation niya sa English ay there's a student in my class who came from Spain, 'di ba? There's a student in the class who comes from muy bien, okay. Uy, pagandahan kayo ng English ha. Yung iba din ginagalingan niyo. Charot. We have a dog that never barks. Okay, muy bien, Regina. Ito. Maglagay kayo ng number, guys. Nanggigigil ako sa inyo. Lagay nyo 1, 2, 3, 4, 5, 6. I-ano nyo pa talaga ako kung ano saang sentence siya. Nakakaloka hindi naglalagay ng number, ha? There's a student in my class who came from Spain. Okay, maybe yan. Ayan. I prefer to have a dog that never barks. Okay? So always remember when someone is expressing want, desire, wish, or command, after the verb ke, ano na talaga yun? Go na talaga siya para mag-subjunctive mood. Okay? So always remember that as well. Yeah? So wag niyong kalimutan yon. Okay? So move na tayo, guys. Okay na tayo? Muy bien. So, ayan. Adverb clauses. Okay? Las cláusulas adverbiales. Ito naman yung next natin. Okay? So, ibig sabihin naman nito, guys, ang next natin, kapag tayo ay gagamit ng mga adverbial clause, para que, a fin de que, a menos que, antes de que, en caso de que, con tal de que, sin que, kapag gagamit tayo ng ganito, yung next na verb niya ay in subjunctive mood. Okay? If you ask me why, I don't know either. That's just how they use it.
Subjuntibo o indikatibo. So meron naman tayong mga expressions din na pwede both indicative or subjunctive. Basta always remember the subjunctive always indicates uncertainty kasi nga hindi siya sure. Remember kapag indicative, we're always talking about facts, real things. We're talking about basically certainty. Kaya nga indicative. Subjunctive, hindi sure. Okay? That's why it's subjunctive. You're not sure because you always wish you don't know what it's going to be. Okay? Muy bien. So, ito yung mga example. Tenemos ejemplos aquí de las frases. Halimbawa, tenemos para que vamos al partido a menos que llueva. Okay? So, no debes salir sin que yo lo sepa. Okay? You mustn't go out without me knowing it. Okay? Llámame antes de que ustedes vayan al cine. Okay? Call me before you go to the cinema. Te doy el dinero a fin de que compres algo bueno. Okay? So yan guys, podéis escribir el significado de las frases. Podéis escribir el significado de estas frases. ¿Qué significa estas frases? So lagay nyo lang 1, 2, 3, y 4. Okay? So meron tayong 4 phrases. Ito, pak. O, isama nyo ako dyan. Okay? Vamos a estudiar español para que tengamos mucho dinero. Ay. Sana all. Ito, muy bien. Tenemos que estudiar muy bien para que aprobemos el examen. Muy bien. Palaban. Okay, no es importante. Dapat no importante, no. No es importante. You have to have a verb, remember? No es importante si no hablas bien el español, con tal de que practiques todo el tiempo. Okay? Okay, next na ba tayo? So, i-push na natin para at least matapos natin yung PowerPoint. Mali? So, ilan na ba ang kulang natin? Okay. So, ito naman, subjunctive. Ay, ang dami pa pala. Nakakaloka. Ito naman, subjuntibo o indikatibo, ginagamit natin ito both kapag subjunctive at indicative. Depende sa kung anong gusto nyo. Okay? Halimbawa, subjuntibo, if and only if the action is anticipated in the future and has not happened yet. Okay? Voy al cine en cuanto lleguen mis padres. Okay? So, I'm going to the cinema Okay? Voy al cine. So, I'm going to the cinema when my parents arrive. Okay? Indicative naman, if the action is complete. Okay? Halimbawa, fui al cine en cuanto llegaron mis padres. So, indicative meaning tapos na yung action at nangyari siya, certain yung action na nangyari. Kaya nga, indicative mood lang. Okay? So, always remember na pag subjunctive, hindi sure. Kapag naman indicative, sure siya. Okay? So, yung pinaka-basic niya na pwede nating malaman. Okay?
So, ngayon guys, babasahin ko lang ito at you can write down the sentences, okay, in English if you want, okay? Necesito que ellos estudien para el examen. Okay, estudiar, okay? Tengo un perro que viene de México. Entendemos que ella es muy inteligente. Llamé por teléfono en cuanto terminó el partido. Ujú. Muy bien. Okay. No salimos antes de que todos, okay, coman. Buscan un trabajo nuevo que sea perfecto. No creo que el examen vaya a ser difícil. Okay, guys? Ayan, muy bien. So, yun yung ating mga sentences in subjunctive mood. Okay? Muy bien. So guys, I'm going to end our class today so that you learn something new. Hindi mo na ako makapagkakot kasi may gagawin pa pala ako this afternoon. Ayan, but then later on siguro after an hour, if you guys are still here, pwede ulit tayong magkakot. Okay? But now, need ko palang pumunta somewhere because of mga errands natin. Okay? So, thank you so much for being here. Kahit na practice lang tayo ng 1 hour. And tomorrow, I'm gonna be here again as well. So, bukas pwede tayo mag-practice ng Kahoot in subjunctive. And then, ayun, another lesson. Okay? Muchas gracias a todos for being here today. I hope that you learned something new and also probably not new, but something that you could use because it's very important. So, anong main takeaway natin sa video ni Daryl today? We have 3 different kinds of moods of verbs in Spanish. We have the indicative one, we have the imperative, and the subjunctive. Okay? And the subjunctive verbs, yung form ng subjunctive verbs, we express that when someone is weirdo. Do you remember that, guys? Always remember weirdo. Okay, like your teacher is a weirdo, but it's cute and amazing. Okay? Wishes, emotions, impersonal expressions, request, doubt, denial, obligation, and ojalá. Okay? So when there is an intent to express wishes, emotions, impersonal expressions, requests, doubts, denials, obligations, after nun may ke, always remember after ng ke, necesito ke, quiero ke, ojalá ke, after those words, after ng ke, subjunctive mood. Okay? So always remember, be a weirdo. Because being a weirdo takes you to places. Sometimes you're not gonna know. You're probably gonna be here with me in Spain or anywhere in the world. Ayan. So be a weirdo. Gracias a todos. So guys, I'm also working on my PDF right now. Yung aking PDF. What's this? Call center guide for Filipinos. Magiging available siya soon. Ayan, kung gusto nyong bumili ng ating ebook, ilalagay ko siya sa isang online platform. Okay, ni-review ko pa siya para at least walang copyright issues. Alam niyo naman, 'di ba? Hindi pwedeng magnanakaw. So, 'yon. Tinitingnan ko pa, I think it's less than $30. So, 'yon. But it includes a lot of things related to Spanish for call center, mock script, vocabulary, and then yung mga possible questions for interviews. Halimbawa. Okay? Muchas gracias a todos and don't forget to be a weirdo today. Okay?